ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 63 ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ 6th ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ബേബി ഷെല്ലിയുടെ ടു സ്കൈലാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ 8ൽ നിന്നും ടീച്ചിങ് ഓഫ് പ്രോസ് പോയട്രി ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഈ പാട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാൻ ഇത് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. First question. Why is the skylark compared to a star of heaven? Options. A. The skylark looks like a star. B. The skylark is as determined as a pole star. C. The skylark remains unseen in the sky in the broad daylight. D. The skylark is a heavenly being. So, which is the right option? Answer C. The skylark remains unseen in the sky in the broad daylight. Second question. The moon rains out her beams and heaven is overflowed. The figure of speech used here. Answer hyperbole. Third question. Skylark is free from dash. Answer all the pain in the world. Fourth question. In To a Skylark there are 21 stanzas with 5 lines each. First 4 lines in each stanza are written in. Answer trochaic trimeter. Fifth question. Fifth line in each stanza is written in. Answer iambic hexameter or Alexandrine. Sixth question. A superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. These are the words of a famous American literary critic about Shelley. Who is that? Answer Harold Bloom. Seventh question. Hymeneal is an allusion to. Answer Hymen, a god of marriage in ancient Greece. Eighth question. The aim of teaching poetry at the primary level is or are. A. To enable the learners to enjoy the poem. B. To develop the power of imagination. C. To develop familiarization of sounds of words. D. All of the above. So which is the correct option? Answer D. Our 9th question. General aim of prose teaching is to help the students to develop. Options. A. Interest in reading. B. Critical thinking. C. Comprehension ability. D. All of the above. Answer D. All of the above. 10th question. The purpose of teaching poetry text is more on. First options are given. A. Enjoyment and development of literary sensitivity. B. Enrichment of vocabulary. C. Grammatical awareness. D. Familiarization of sounds. So, here the question is teaching poetry. The purpose of teaching poetry text is more on. So, importance given to. Answer D. Familiarization of sounds. 11th question. A text that requires students to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be. 13th question. The correct sequence of the procedure of teaching prose is. Options. Preparation, presentation, home assignment and recapitulation. That was A. Then B. Preparation, presentation, recapitulation and home assignment. C.
preparation, recapitulation, home assignment and presentation. D. Home assignment, presentation, preparation and recapitulation. So which option is the right one? Answer B. Preparation, presentation, recapitulation and home assignment. Next, 14th. What is the purpose of recapitulation test? Answer. To evaluate the extent to which the objectives of the lessons have been achieved. അപ്പോൾ ഈ റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണത്. ഇനി 15th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്കിൽസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ടീച്ചിങ് പ്രോസ്? ഓപ്ഷൻസ്: എ. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്, ബി. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, സി. കോംപ്രിഹെൻഷൻ എബിലിറ്റി, ഡി. ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. Answer D. All of these. 16th question. Grammar gains its prominence in language teaching, particularly in English as a foreign language. Accuracy in language use can be achieved through. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കണം. കാരണം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ചിലത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ബി vigilant. Okay. First option, intensive practice with sentence patterns. B. Grammar is taught as the basis for all 4 language skills. C. Reading more books in the target language. D. Integrating knowledge of structures with use and meaning. Here the answer is D. Integrating knowledge of structures with use and meaning. Accuracy in language use can be achieved through. Adana question. Okay. 17th question. Awareness raising grammar games encourage students to. Answer. Think consciously about the structures they have learnt. 18th question. Introduction is an important part to make the learners ready to learn and start the lesson. It helps in A. Bringing the previous knowledge consciousness. B. Linking the previous knowledge to the new knowledge. C. A and B. D. None of this. Answer is C. Aയും Bയും correct ആണ്. 19th question. Prescriptive grammar is also known as. Answer. Formal grammar or normative grammar. Any 20th question. Descriptive grammar is also known as functional grammar or incidental grammar. Question 21. The students make mistake while playing a grammar game. The teacher should. Options are given. A. Call aside the erring student and offer some guidance. B. Call aside the student in charge in the group and instruct him or her to guide the students' remedial classes for the erring students. C. Quietly note down the mistake and hold a remedial class for the erring students. D. Quietly note down the mistakes and discuss them with the class after the activity. So which option is the right one? Answer D. Quietly note down the mistakes and discuss them with the class after the activity. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. 22. Dash is about the origin and evolution of the language and its grammar. Answer. Historical grammar. 23. What was the final request made by the poet to the Skylark? Answer. To teach him the secret of happiness. 24. This is a line from the poem to a Skylark. Thou lovest, but never knew love's dash. Answer. Sad satiety.
What is the meaning of satiety? The feeling of being filled with something. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വല്ലാതെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെന്താ പറയുക, ഒരു അഫയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹം അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊരു മതിയാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്, അതിനെയാണ് ഈ സാഡ് സാഷൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 25th question. Integrating semantic function as a part of grammar instruction requires students to focus on A. Drills from the practice of grammatical structures. B. Building fluency use rather than grammatical correctness. C. Accuracy of grammar use in syntax formation. D. Communication of meaning and accuracy of language. So which is the correct option? Answer D. Communication of meaning and accuracy of language. So that's for today. Thank you.